Okay, assalamualaikum and a very good morning, people. So for today, we are going to write sentences. Okay, kita akan buat membina ayat. Okay. So this is our task for today. Your task for today. Mr. Rasa awak dah semua dah ni kan? Dah pernah lah buat benda dah ni kan? Okay. The first thing. The first one is I want you to label the box. Mesti nak awak label kotak-kotak ni. Label kotak-kotak ni. Label A. Label kat sini. Awak boleh kat sini ke? Betul. Betul. This one, this box is B. This box is C. This box is D. And this box is E, the last one. Okay, so we have 5 box. Box A, box B, box C, box D, box E. Okay, now that is number 1. Itu nombor 1 apa yang perlu buat. Okay, now number 2. Okay, number 2 is Mr. want you to connect the words. Ni Mr. pun dah ajar dah ni. Macam nak connect words tu macam gini. Connect dia. Connectkan dia, jadikan sentence. Connectkan dia. Okay. Connectkan dia lagi. Okay, buat dah semua. Buat untuk semua. Do for all. Connect semua ni. Ni Mr. dah ajar banyak kali dah ni dalam kelas ni macam nak buat connection ni. Jangan awak lupa pula. Okay, connect. Okay. Pastikan awak connect all. Sambungkan semua. Sambungkan semua ya. Maksudnya sambungkan pada kotak A, B, C, D, E ni semua connectkan macam ni. Pastikan ada garis. Okay, then number 3. Senang awak buat macam ni. Okay, box A. Okay, tulis A. Then number 1. Nombor 1 ni ialah this one. Number 1 ni, ayat pertama ni Allah. Yang ni. Okay. One is, tulis lah. Her name is Lisa. Okay, now number 2. Number 2 ni, bawah dia tu. His name is Toby. Okay. Buat sampai number 3. And then number 4. Okay. Lepas tu buat box B pula. Buat box B pula. Buat box B juga. Buat box B. Box B sama juga. Tulis. B. Okay. Box B. Tulis balik dia punya ayat tu. Number 1 apa? Number 1 yang ni. Number 1 yang ni. She is 8 years old. Itu. Dan sampailah box E. Sampailah box E. After that, selepas tu, make combine the sentence into a paragraph. Okay. Macam mana nak combine sentence into paragraph tu?
Kau tahu paragraf tu apa? Paragraf tu ialah perenggan. Okay, macam nak buat perenggan? Okay. Jarak sikit. Perenggan sini. Okay. Ambil setiap nombor 1. Okay, box A nombor 1. Tulis. Her name is Lisa. Okay, titik. Dan box B nombor 1. She is 8 years old. She is 8 years old. Okay, then box C number 1. She has a favorite toy. Okay, then box D number 1, box E number 1. Okay, pastikan perenggan tu ada macam gini. Jarak ni. Okay. Jadi awak akan ada 5 box. Setiap satu box ada 4 ayat. Okay, lepas awak buat ayat dalam box tu, awak buat paragraf. Okay, maksudnya awak akan ada 4 paragraf, 4 perenggan. Okay, buat semua ni in your English 2 book. .2 book. No. Buat semua ni in your NB book. Okay, in your NB book. Okay, that is all for today. Thank you.